Доброго времени суток. Продолжаем проходить визуальную новеллу пространства. И у нас сегодня будет Архангел. Это DLC. Оно по сюжету тоже как в сериале. То есть был этот персонаж в сериале. Так что мы ее делаем. Это DLC. Давай сюда попробуем написать. And in politics, the Secretary General and other high-ranking UN administrators are on Luna for a security summit. We await the official briefing later tonight. Deputy Undersecretary Christian Avasarala has been sequestered to an undisclosed Earth location for emergency government operations. Archangel is arriving. Stand by for resume post. Ma'am, if you need anything at all, you can use it. So this is the Secretary General's hideaway. Not bad for a coffin. Nishan, where the fuck are you? Good morning, Madam Deputy Undersecretary. How was your trip in? You mean my descent? I'm being guarded like a fucking war prisoner. What do you think? Was it another assassination plot? Could be any damn thing. With everyone on Luna for the summit, I am suddenly the highest ranked official on the planet. Congratulations. Sure, it doesn't mean a shit. But at least it's a chance to annoy my enemies. Where is your voice coming from anyway? I don't see a comms link. What in the flying fuck? Apologies for the dramatic reveal. I know how you dislike me pinging your terminal all day. This seemed to be a workable solution. I also took the liberty of having security bring down some of your personal items. Jesus. How long do you think I'll be down here? Okay, messages. And Admiral Krusco has sent an urgent message about a situation near Juno. And Undersecretary Mendez is still hounding you about the reorganization plan. That's all? No, there's also a message from Callisto. Are you sure? Yes, it reached your receiver about 45 minutes ago. I forwarded it to your hand terminal. Okay, go back to your dock. Let me get to work. В сериале у него был тот же самый голос. Так, нажмите для просмотра текущих целей. Давай посмотрим. Ознакомиться с сообщением на компьютер. Проверить сообщение, прислано на ручной терминал. Угу. Понятно. Побочная цель пока не открыта. Давай начнем с ручного терминала. Так, уведомление. Чаранпал. Угу. Hi, Mom. It's me. They lifted the comms embargo, and I wanted to say hey. Haven't heard from you in a few days, and, well, I'm worried. You took the news about Marie badly. She's not what you think she is. She's not a terrorist. She's fighting for justice for ordinary people who were caught in the crossfire. I know you say I distract myself from what's important, but, well, this is important. She is. To me. Anyway, I love you, and I miss you. Keep me in your prayers. Talk soon. Stupid boy. This is no time for romance. Sweet child, the United Nations did not send you all the way across the solar system to get laid. We love to hear from you, but I expect updates on your health and safety, not on your damn love life. Listen to me.
because I won't say it again. Go to the nearest medical clinic and get tested. The full STD panel. Those outer planet whores are the worst in the system. If discretion is required, forward the bill to me, and let this be the last we speak of it. Now, go. I'm sure there is something more important you should be doing. And be safe, my sweet boy. Make us proud. Так, головоломка госсекретаря. Мгм. Так, компьютер. Что тут у нас еще есть? Что за головоломка? Соединить обе половинки ключа. О, это вы серьезно? Я должен этим заниматься? Так, выбор фрагмента. Ага. Вы серьезно? А, эти нельзя двигать, да? Так. I leave this here until I know what it opens. Ключ у нас собран. Так, кинетическая верхушка. Так, ну чё, компьютер, наверное. Мендес. Госсекретарь адмирал Куско. Давай с Мендеса начнем. Christian, I hear you're working out of the bunker today. Is it as ostentatious as everyone says? Only thing missing is a chandelier. I hear you were looking for me. Ah, yes. Listen, your role as Undersecretary of Peace Operations is invaluable, of course. And yet? And yet, the Belter threat calls for greater scrutiny. It should be the work of a committee, one that I'm shocked hasn't formed earlier. Anyway, the Security Council is planning a vote on the issue. What issue? The issue of whether to strip me of my powers and throw the belt into chaos? I know big changes can be challenging, especially when you've been in the UN for so long. But this is a move to protect our people. The belt is on the verge of collapse, and you want to appoint a bunch of people who have no experience there. Explain how that protects anyone. We'll assemble the best team we can. Any transition invites some amount of instability. But, listen, maintaining peace in the belt is more than one person can accomplish. Everyone is finally acknowledging all the work you do. By taking my job? Oh, don't think of it that way. If you excuse me, I've got another call. Always a pleasure. Undersecretary Avasarala. With Fleet Admiral Holt indisposed on Luna, we've been instructed to defer to you for matters of lawful jurisdiction. At 1800 hours, the MCRN battleship Ramses II entered Juno moonspace. We have hailed the Ramses II 3 times, and we are now within our rights to seize the vessel. However, I've been ordered to seek your go-ahead on all matters in the belt, regardless of urgency or severity. Seeing as you are a civilian administrator, I urge you to trust your military officers to make the right decisions. I eagerly await your response, but I must warn you, if we do not receive orders soon, we will be forced to engage. Admiral Krusko, out. Civilian administrator, my ass.
brass prick. This Cusco seems damn sure of himself. That makes me even less confident of his assessment. I better look into it myself before responding. Так, смотреть звездную карту. Давай пойдем осмотрим звездную карту. Тут много чего еще можно осмотреть. Например, бар. Once I've finished my work, this will serve nicely for a wind down. So this is where our discretionary funds have gone. To feather an underground nest. Статуэтка Атласа, давай посмотрим. My father's a statue. Nishon thought of everything. Не будем торопиться пока. Dear God, what a waste of water. Так, подожди-ка пока. Так, пока Нишаном не будем трогать. You can almost believe that you're not hundreds of meters underground. Almost. I may not be certain of a higher power, but sometimes it's nice to share all this shit with somebody else. Не знаю, стоит ли сейчас медитацией заниматься. Попробуем. Помолиться. Давай в тишине лучше. Индийские молитвы не знаю все равно. Так, что у нас еще по поводу этой карты теперь? А, вот это мы еще не посмотрели. If only everything was as straightforward as chess. In politics, the rules are always changing. Но играть я точно не буду. Good morning, my love. You look absolutely ravishing. It's true I cannot see you, but I've learned that it's safer to assume. If I was with you, I wouldn't be able to stop from sweeping you into my arms and carrying you away. But alas, I'm not, and will have to settle for your bishop. Your move, darling. My dear Arjun. Have you learned nothing? I'm always playing a different game than you expect. Ask your king what I mean. I would much rather play a very different game. Sadly, I have been locked in a bunker by some idiot bureaucrats. But when I return home, you should block out your schedule. Так, ладно, короче, пойдем посмотрим карту.
Так, пояс внутренней планеты. Штаб-квартира ООН. Так, Луна, Земля. If only meteors would silence some of the blowhards in the UN. Так, наименование. Микрометеорит нарушает работу спутниковой связи. Гриф секретности. Секретно ученые из Миказуки Communications совместно с астрономией из Лунного университета выявили причину недавних сбоев в работе устройств спутниковой связи и оказались микрометеориты. По словам доктора Варина Гейдж из лаборатории лазерной физики Лунного университета, необычное количество микрометеоритных дождей привели к значительным поломкам в системе связи на Луне, отвечающих за передачу потокового сигнала. Миказуки Communications уверил ООН, что в ближайшее время будет обновлено ПО, программное обеспечение, и проведены необходимые мероприятия по обеспечению надлежащей защиты узлов связи. Так. Так, здесь что? 10%. Why not just ask for a pony in every household? Useless posturing. Так, наименование. Обещание политику увеличить размер выплат базового дохода. Гриф секретности. Секретно. В недавнем анонсе представители коалиции из Элевация неожиданно для многих раскрыли детали переговоров, проходивших за закрытыми дверями, касающихся увеличения размера выплат пособий базового дохода. Предполагаемая сделка нашла огромную поддержку среди более 50 видных политических деятелей, публично заявивших об одобрении данной инициативе. Организаторы намерены добиться 10% увеличения пособий в течение следующей пятилетки. На текущий момент офис генерального секретаря ООН еще не выпустил официального заявления по данному вопросу. Так. Ну что у нас по Марсу? Cloaking their military overreach in promises of protection. A classic Martian trick. Наименование операции «Стена молчания». Гриф секретности. Совершенно секретно. Во всей видимости, в качестве ответа на недавний всплеск преступности в поясе, МВКФ развернул полномасштабную кампанию по борьбе с пиратством на всех территориях, находящихся в его юрисдикции. Данное начинание носит кодовое название «Стена молчания». Представители разведки ООН были официально проинформированы о целях кампании, а высшее руководство с одобрения генерального секретаря заявило о своей негласной поддержке. В качестве первого шага в рамках операции «Стена молчания» МВКФ направил с Марса по направлению к Деймосу МВКФ «Донаджер» под командованием капитана Терезы Яо. Так, а что там по поводу местоположения? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, Марс, да, столичная планета, Марсианская республика, Конгресс, родная планета марсиан. Понятно. Ну, это, в общем-то, и так понятно, что про Луну пишут. Так. Лунная колония ООН. Назначение: армия, научно-исследовательские работы, гражданский транспорт, местоположение Луна. Ну, тут, в общем, все как бы понятно. Так. Отдалить. Давай посмотрим, что у нас тут. Внешние планеты. И вот пояс, собственно. Давай пока с внешних планет посмотрим, что здесь происходит. На этих внешних планетах. Каллиста, Ганимед, Титан. Так, данные о поселениях. Наименование: колонии Титан и частный курортный комплекс ООН. Назначение: туризм, сельское хозяйство, местоположение Титан, система Сатурна. Так. Отчеты разведки. I hope these fools realize that black markets are to be managed, not eliminated. Наименование: искоренение черного рынка. Гриф секретности. Совершенно секретно. Директор по информационным технологиям гаранта защиты З. Бучери уведомил власти ООН на Титане о планах фирмы провести проверку нескольких точек черного рынка в городах Цзинпо и Больсона. Местные власти обеспокоены недавно возросшим оборотом нелегальных товаров и последовавшей за ним волной преступности. Агенты ООН тщательно следят за действиями гаранта по причине недавних судебных дел, связанных с фирмой, о чрезмерном применении силы, ненадлежащих действиях при подавлении беспорядков, а также нескольких инцидентов с непредумышленным убийством, по которым они добились оправдательного приговора. Так, Ганимед. Данные о поселениях. Наименование: колония Ганимед, совместный протекторат МВКФ ООН. Назначение: сельское хозяйство, местоположение Ганимед, система Сатурна.
Отчеты разведки. In a perfect world, everybody gets what they need. But the belt is far from perfect. Наименование. Накал обстановки из-за новых куполов. Гриф секретности для служебного пользования. Согласно недавнему пресс-релизу, коллектив станции «Ганимед» и сельскохозяйственный концерн «Си Тамьян» подписали долгосрочный контракт на строительство 2 новых куполов на поверхности Луны. Ожидается, что работы по закладке фундамента начнутся в начале 2353 года. Некоторые местные политические партии, связывающие с ненасильственной и проастерской позицией, выступили против данного сотрудничества. Их недовольство вызвано тем, что несмотря на то, что Астер составляет 65% от общего населения станции, их домохозяйство получает лишь 10% от местного урожая. Представители Ганимеда и Си Тамьяна отказываются от комментариев по возникшей ситуации. Все как всегда. Так, Калиста. Данные о поселениях. Наименование колонии Калиста, совместный протекторат МВКФ ООН, назначение добычи полезных ископаемых, судостроительной верфи, местоположение Калиста, система Сатурна. What a mess. I pray Charnable isn't the one who has to clean it up. Наименование. Угроза терактов на фоне срыва переговоров. Гриф секретности совершенно секретно. После того, как переговоры с Юнанианским транспортным союзом о заключении нового рабочего контракта не увенчались успехом, в колониях возросло число террористических атак. Все атаки направлены на порчу, введение из строя имущества и оборудования. На 4-м уровне восточного блока был демонтирован и разобран на части водный фильтр. В том же блоке на подуровне Б путем подрыва была выведена из строя сборочная линия. Силы ООН приведены в полную боевую готовность. Что касается участия МВКФ, предполагается, что они также следят за развитием событий. Так, ну, в общем, как бы так. Теперь пояс посмотрим. Так, что у нас тут? Юнона, Веста, Рамзес. Так, данное поселение. Станция Тихо. Начнем с нее. Наименование. Тихо. Промышленная кольцевая станция. Станция Тихо. Назначение судостроительные верфи. Постройка станции. Производство. Местоположение. Пояс астероидов. One can only imagine what we could have done with all that wasted Mormon money. Наименование. Завершение строительства основного барабана для корабля поселения Наву. Гриф секретности. Секретно. Триумф для инженеров и огромный шаг в легитимности руководителей станции Тихо докладывает о завершении строительства вращающегося барабана для их основополагающего проекта. КСПД «Нау» — корабль святых последнего дня. Многие до конца не верили, что Фреду Джонсону удастся заключить долгосрочное соглашение со старейшинами Мормонской церкви на земле, но в конечном итоге сделка оказалась как выгодной с финансовой точки зрения, так и смогла привнести инновации в технологическую сферу. Достигающий в длину около 2500 метров и обладающий беспрецедентной силой 8 двигателей Эпштейна серии G4000, вращающийся внутренний барабан позволит команде НАУ, состоящей из около 4000 человек, без проблем совершать запланированные столетние путешествия за пределы Солнечной системы на пути к новому дому Тау-Кита. Так, Веста. Наименование. Колония Веста. Совместный проект протекторат МВКФ ООН. Назначение добычи полезных ископаемых. Местоположение Веста. Поезд астероидов. A known OPA terrorist meeting with Martian agents. This could be interesting. Наименование. Красное уведомление ООН. Гриф секретности. Совершенно секретно. Власти ООН на Весте объявили международный розыск Квилла Кальдера, известного лейтенанта группировки Вольтера из радикальной фракции АВП. Кальдера был замечен на станции Веста на встрече с оперативниками отдела тайных операций МВКФ. Фамильное имя Кальдера, имя Квилл Айзек. Пол мужской, возраст 26, родина Бонд-Сити, Энцелад. Отличительные признаки: татуировки АВП на предплечьях, аугментация глаз, различные цвета радужки. Предъявленное обвинение: терроризм, убийство, шантаж. Так, Юнона. Данное поселение.
Наименование. Колония Юнона. Совместный протекторат МВКФ ООН. Назначение. Демилитаризованная зона. Местоположение Юнона. Система Сатурн. Martians are brash, but a move like this requires serious balls. I don't like it. Why would they enter a heavily guarded demilitarized zone with a single warship? It doesn't add up. Наименование. Неопознанный военный корабль МВКФ. Гриф секретности. Совершенно секретно. Разведка ООН докладывает об обнаружении неопознанного военного корабля МВКФ, движущегося в направлении орбиты Юноны. Присутствие корабля было зарегистрировано и подтверждено Службой безопасности вылетов Юноны, командованием флота Юпитера на Ганимеде и ООН Джози Уэллс, находящегося на орбите Юноны. Согласно первичному анализу, удалось идентифицировать корабль как линкор МВКФ класса Донаджер Рамзес II 2040 года выпуска, ранее производившийся вблизи Ио. Цель его миссии до сих пор не ясна. Командование флота Юпитера рекомендует присвоить данной ситуации уровень угрозы оранжевый, что требует непосредственного вмешательства сотрудников секретариата ООН. Interesting. There have been no transmissions between the Martians on Juno and the Ramses II. So it's either a rogue ship or meant to look like one. Наименование. Увеличение трафика в узлах связи МВКФ. Гриф секретно, совершенно секретно. В подробном докладе, составленном разведывательным отделом ООН, сообщается о всплеске зашифрованных передач данных МВКФ, исходящих с поверхности Юноны. Значительная часть сообщений направлена на военный объект на Марсе, 68%. Остальные адресаты находятся на более близком расстоянии. Каллиста 11%, Ганимед 7% и АУ-5. За последние 48 часов объем зашифрованного трафика увеличился на 300%. В настоящий момент нет прямой связи между увеличением количества передач и появлением МВКФ Рамзеса-2 вблизи орбиты Юнона, однако не стоит игнорировать данные совпадения. Сотрудники спецслужб работают не покладая рук, чтобы выяснить причину внезапного прибытия военного корабля МВКФ. Так, Юнона, значит, да? Понятно. Так, а здесь у нас отчетки разведки. Но это мы уже читали. Так, и последний Рамзес, да, данные корабли. И наименование МВКФ Рамзес-2, тип боевой корабль класса Донаджер. Характеристики: длина 500 метров, сухая масса 250 тысяч тонн. Местоположение: система Юпитера, орбита Юноны. Based on the velocity, the Ramses doesn't appear to be any immediate threat to Juno. All the more reason to keep assessing and avoid making a mistake, right? Так, координаты, скорость, команда, действующий персонал, 1158 человек, миссия неизвестна. Понятно. Ну, вроде мы все посмотрели. Так, пояс, внутренний, внешний. Так, ну, в общем, как бы... Дальше я уж не знаю, что приближать здесь. В принципе, все вроде мы посмотрели. Пойдем поговорим с Нишаном. Так. I never thought I'd miss the real Nissan, but this little gadget creeps me out. Чаранпал, с сыном связаться, ну-ка. I have something special for you to work on. Of course. What do you need? My son is in contact with a girl on Ganymede. Maria Sperone. Is she a UN official? A Martian diplomat? She's a Belter activist. Oh. I know the basics. Enough for me to wholeheartedly disapprove of her. But this girl could be using my son for his UNN access. Or trying to recruit him. I see, Madam Undersecretary. I'll make the appropriate inquiries. Так, Мендес Круско. Ну давай с Мендесом пока поговорим. I'm going to need everything you have on Mendez. Frankly, he's a pretty open book. Son of diplomats, top of his class at the UNS, spotless record. If I work this right, I may be able to bend this little shit to my will.
possible but unlikely. He seems to see this vote as a chance to establish himself. Tell me about that shit-eating admiral. I have his file here, but something is off. Gaps in command, sealed records. So Cusco has powerful friends who like to cover up his mistakes. No wonder he's not afraid of me. Let me do some digging. It might be nothing, but it couldn't hurt. Так, записать сообщение для Куска. Где мне его записывать, прикажете? Явно не здесь. Может быть, дать ему команду. The bubblehead himself. They really captured the insecure look in his eyes. Так, здесь у нас, по-моему, больше ничего нету. Только сейф. Сейф, да? Себе еще код знал. Так. Sitting at the Secretary General's desk. Once a dream, now a goddamn headache. Так, ключ пока у нас ключ. Так, ручной пока ручной. I'm ready to respond to Admiral Cusco's message. Что ж нам ему сказать? Admiral Cusco. The Jupiter fleet is under your command, and I have no intention of disputing your authority. However, I have reviewed the logs for the Ramses II, and I see no direct threat to Juno Station or the Jupiter fleet. Whatever the Martians are doing with that ship, it remains a mystery. One I intend to solve. Так, приготовить напиток в баре. Ну, пойдем приготовим. Am I ready to unwind? Давай. Мы, в принципе, все почти сделали, что нам пока было нужно. Mars, Earth, the belt. Your own damn children. It's all too much to control. Так, что еще не так? Shit! Что еще не так? Все отключилось, да? Madam Deputy Undersecretary, I received a new update from the Director of Operations. Stand by. The time window for restoration of services has been extended indefinitely. Thank you. Does the Director of Operations happen to report to Undersecretary Mendez? Yes, D.O. Tanaka is a direct report. This is no accident. Mendez is trying to block me out of the vote. Forgive me, Madam Deputy, but isn't that a little paranoid? His attempt to reorganize the Security Council would leave me powerless. He will stop at nothing to make it happen. Whatever's causing it, we won't get much done without power.
You underestimate me, Nishan. My electrical engineering degree wasn't just for show. Опять головоломка. Word of this gets out, I'll have your testicles as paperweights. Understood, Madam Deputy Undersecretary. I learned a few things besides networking at Kano Polytech. Let's hope I remember them. Так, ну, скорее всего, направить вправо. Только здесь как-то немножко по-другому сделано. Я, честно говоря, не совсем понимаю. Так, здесь направить вниз. Так. Подключить. Направить вправо. Направить вниз. Ну, скорее всего, вправо. Так, направить вверх. Вверх. Нет, только не вверх. Вправо. Так, вниз. Вниз. Так, минуточку. Тут уже надо смотреть. Направить вверх. А нахрена нам вверх? Нам надо вниз. Так. Направить влево. Блин. Так, подключить. Так, подключить. Нет, неправильно. Поторопился. Направить влево. Подключить. Вот теперь все правильно. Немножко неудобно эти кнопки право-влево. Лучше б мышкой я это делал, все разрешили. Было бы удобнее. Well done, Madam Undersecretary. What can I say? I live to impress you, Nishan. Так. We have power again, but it's limited. Any news from the outside world? The Security Council vote will proceed as planned, but you are scheduled to address the delegates first. The Ramses 2 is still off course near Juno, and the intervention window is closing. You've received another message from Admiral Kruzko, and you should be able to contact him again. That won't mean shit if I can't make him listen. Did you find any dirt on him? I'm afraid not. Of course, if the Secretary General weren't indisposed, he might share whatever unsealed files he might have. He's safe. I like this dark side of you, Nishan. I learned from the best, Madam Undersecretary. What's the point of sitting in for the Secretary General if I don't get to break into his safe? This needs a key. I should search his desk. Вот не тот ли самый ключ, который у нас есть? Который мы сложили. What's the point of sitting in for the Secretary General if I don't get to break into his safe? What's the point of sitting in for the Secretary Что, я General не могу if I don't сломать, get to что break ли? into his Я safe? удерживаю. What's the point of sitting in for Твою the мать, Secretary это не то, General что ли? if I don't get to Не break into понимаю. his safe? Ну ладно, давай попробуем. Ознакомимся с... Почему-то не работает ключ, не знаю почему. Так. Адмирал Куско. Так, подожди. Если я не открыл, это не значит, что я не должен попытаться. Тут очень странно, что я не могу это открыть. А, во, господи, боже мой. Я же не понял, как это делается.
Теперь понял. Мне нужно какую-то получить данные об этом адмирале. Go back to your base and face the war. It's called plausible deniability, for fuck's sake. Deniability of what? Good draw. Ну и что тут есть у нас? Так, внедренное. Давай-ка с досье начнем. Прочитаем. Дисциплинарные наказания, выговор, предупреждение. Прапорщик Русско был замечен в зале ожидания Досихари в штаб-квартире ООН. Он был в компании двух женщин, не прошедших надлежащий досмотр при входе, а также имел при себе несколько грамм ангельской пыли. Записи засекречены по запросу капитана Лоренцо Круско. Отстранение от исполнения служебных обязанностей 10 суток. Лейтенант Круско провалил обязательный тест на наркотики. Записи засекречены по запросу капитана Лоренцо Круско. Ночь папаша его прикрывал. Командира Круско видели в зале отдыха утонченного гиацинта на Церере в окружении 3 женщин. Замечен за громким и бурным обсуждением своих предыдущих миссий. Записи засекречены по запросу капитана Лоренцо Круско. Отстранение от исполнения служебных обязанностей 10 суток. Вице-адмирал Круско без официального разрешения вступил в перестрелку с астрским прыгуном, залетевшим в воздушное пространство ООН. Записи засекречены в интересах безопасности ООН. Ясно. Так, в строй внедренные агенты. Это у нас что тут интересно? Так, агент Кэрол, позывной Джаз, местонахождение Марс, служебный персонал министра обороны Коршунова. Последний отчет. У министра обороны имеется 2 любовницы и слушает астерский панк во время тренировок. Долгосрочные последствия отсутствуют. Краткосрочные последствия отсутствуют. Рассмотреть вариант назначения агента в аппарат премьер-министра. Агент Аллен, позывной Калипсо, местонахождение Марса, обслуживающий персонал кабинета министров Марса. Последний отчет МВКФ рассматривает все планеты и поселения, находящиеся под совместным протекторатом с ООН, как свою законную собственность. Долгосрочные последствия отсутствуют. Краткосрочные последствия отсутствуют. Рассмотреть вариант назначения агента в аппарат премьер-министра. Агент Моррисон, позывной Диско. Местонахождение. Станция Церера, участок звездной спирали. Последний отчет Лока Грейга увеличила свое присутствие в доках. Звездная спираль отчиталась о снижении количества арестов по сравнению с прошлым кварталом. Возможны взятки. Так. Ну и аварийные протоколы посмотрим. Протокол особой важности в случае полномасштабного военного столкновения с Марсом. Содержание, анализ военной мощи марсиан. Так, ну тут какие-то цифры Сценарий марсиан наносит первый удар, анализ потенциальных целей для поражения. Сценарий Земля наносит превентивный удар, возможны последствия экологической катастрофы, обзор ПВО. Сценарий технологическое превосходство марсиан. Сценарий пояс как театр военных действий. Так, а дальше что? Ну да. It's almost optimistic to think we could fuck up this planet more than we already have. Так, протокол особой важности в случае крупномасштабной экологической катастрофы. Содержание, обзор населенных пунктов и оценка рисков, реализации дамбы и их ограничения. Улавливание углерода, изучение неудач, нехватка продовольствия и голод, массовая эвакуация, Луна, операция Аполлон, Меркурий, Венера, терраформирование, эвакуация, операция Скала, облачные города, посмертный анализ, Марс атакует первым, эвакуация, операция Наковальня. If we were wasting our time planning for alien contact, at least we are being honest about it. Протокол особой важности в случае контакта с несолнечными формами жизни. Шаг 1. Отнесись к этому со всей серьезностью. Шаг 2. Любое доказательство существования внесолнечной формы жизни должно быть тщательно проверено. Исключить любую возможность вмешательства Марса или контршпионажа, передовые марсианские технологии, манипуляции с радиочастотами, костюмы и протезы. Шаг 3. Провести первоначальные переговоры с Марсом. Операция «Знакомый черт». Провести полный осмотр вооружений Марса и начать объединение военных мощностей, продолжить поиск признаков участия марсиан в крупномасштабной мистификации до объединения военных мощностей. Шаг 4. Привлечь к работе команду лингвистов, экзобиологов и религиозных лидеров и попытаться наладить контакт. Так, прекрасно. Ну что, Куско у нас по уши. Надо как-то его припугнуть, что ли, с этим Куско. В шахматы нам сейчас некогда особо играть. Попробуем сначала с Куско поговорить.
Undersecretary, this is Admiral Kruzko. I'm afraid the situation near Juno has reached its inflection point. The Martians are now openly flouting system law, and this act cannot go unanswered. I understand your desire for caution in your temporary position, but that is no excuse for indecision. No orders have been issued, but I cannot guarantee the obedience of my captains. They understand that lives are at stake, and they are only human. I implore you to transmit orders as soon as possible. Kruzko, signing off. This asshole won't respect me unless I make him. Admiral Kruzko, here are your orders. You will remain in place. You will not intercept the MCR in Ramses 2. Understand, this is not a request, and I owe you no explanation. I've also been reviewing your sealed personal file. It reads like a fucking tabloid. Sex, nepotism, cover-ups. It would only take one word from me to have it unsealed and all over the news tonight. I will await your confirmation of these orders. Так, ну мы приказ отдали вроде как. Так, с Мендесом мы сейчас свяжемся. Ну-ка, подожди, а что здесь обязательно надо сыграть в эти шахматы, что ли? My darling, while I would gladly carve up my schedule for you, it sounds like you might not be home anytime soon. I'm not surprised that foolish men think that they can control you, and I pity them greatly. I just heard from Shanapal. All things considered, he's faring well. I credit your fighting spirit, which I trust won't be too wounded by the loss of this pawn. Faring well? Have you heard what your son is doing on Callisto? Foolish little shit. Falling in love with some belter. I blame you for this ridiculous sentimentality. All the time we spent raising him. And what does he do? Falls in love on a rock in the middle of space. Talk to him, Arjun. If you can't change his mind, no one can. Так, медицировать иные цели. Что за иные цели у нас? Так, отправить просто на ручной терминал, кстати. Это можно будет сейчас сделать. И еще с Мендесом надо поговорить. Давай проверим от сына, что там пришло. Который там связался с какой-то девицей. Непонятно. Так, погоди. Не, блин. Слишком много раз я нажал на кнопку. Так, подожди. Ручной терминал-то у нас где? У нас вот где. Так, что у нас тут? Так, почта Ашанти. Ну-ка, что это? Так, мама, наверное, не стоит объяснять, почему я тебе пишу. После всего, что между вами произошло, ты взъелась на него из-за девушки? Серьезно? Будучи дипломатом, ты определенно знаешь, как сжигать мосты. Пиар сейчас не в самом приятном месте, так что не дави на него. Мы переписывались с ним с момента его распределения еще там, на Луне. Это, видимо, сестра его, то есть наша дочка. И он себе место найти не мог, но не хотел показывать при тебе вида. Я встречалась с его девушкой Марией, и она совершенно не такая, какой могла бы тебе показаться. Она весьма умна и не потерпит всякой хрени от окружающих. Думаю, она бы тебе понравилась. Не убеди ты себя в обратном. Будь любящей матерью, приспусти вожжи, дай ему вздохнуть спокойно. И да, заглядывай к нам в гости время от времени. Твои внуки по тебе очень соскучились. Ты сама знаешь, кто у нас главный в доме, с любовью, Аши. Так.
Мы это, по-моему, слушали уже, нет? Hi, Mom. It's me again. 2 messages in one day. Must be a new record, right? So, we're gearing up for a mission. I don't know where yet. I never do, but I wanted to reach out. What you said about Marie, that was pretty low. Even for you. She's important to me, Mom. You both are. That's why I want to be honest about my feelings. Just don't push me away, okay? Call me back when you get a chance. I'd love to hear from you before we deploy. Сестра просится не давить на него. Sweet boy, you must stay safe and return to us soon. You have an important job to do, and I trust you to do it well. However, I may have spoken too harshly about your infatuation with this Marie. She cannot be all bad if you like her. But keep your head in the here and now. The belt is a dangerous place, and you can never let your guard down. In that way, it's like politics. I love you desperately, and I pray I will see your face again soon. Semper Fi, my sweet boy. Так, ну вроде почитали все. Так, теперь давай с этим поговорим. Заместителем. Oh, Christian, I was just about to call you. The council has set the date for the reorganization vote. It's today, in full assembly. And I don't suppose you'd consider a postponement for the council member who's working from a hole in the ground. Oh, believe me, I asked, begged even, but there's too much momentum. I've made my position clear to you. I am sure I can make it to the other councillors as well. Oh, of course, but the timing is, well, you should get on people's calendars as soon as you can. Jeffrey, I like you. You're ambitious, and you have balls. That's why I am telling you to cancel the vote. You don't want to go up against me. Christian, you are an inspiration. I've looked up to you for, well, my whole career. But this motion is moving forward, and last I counted, you were 3 votes short. Cocksucker. I've populated your screen with 5 delegates whose votes may be winnable. You should call them and see where they stand. Very good. Так, ну с этим поговорили. У нас тут 5 еще, да? Заместитель губернатора Даннинг, финансовый директор Синг, заместитель Кора, старший руководитель Мастерсон, лидер меньшинства Вайс. Давай с меньшинства начнем. Что они хотят? What can I do for you, Madam Undersecretary? I'm coming to you for help with the Security Council's reorganization proposal. Oh, that. I'm afraid the belt's security status doesn't affect the People's Party's platform. Not directly, anyway. Then I would like to ask for your vote. And incur the wrath of Jeffrey Mendez? I don't know how I feel about that. Who's to say that Mendez won't come for you next? Why would he? The party has no quarrel with him. Listen, I want to help. But I have my own issue that I could use your support with. Naturally. The private spaceports of the wealthy are draining resources and crowding public lands. Now some delegates are attempting to remove the limited regulatory oversight we have. Spaceport regulations. That's your issue? That, and raising taxes, of course. The people have spoken. Very well. Thank you for your time, Mr. Weiss. Anytime. We appreciate your support. Понятно. Поддержать закон о регулировании деятельности частных космопортов. Ну, это можно поддержать. Так, старший руководитель Мастерсон. Что ему нужно? Церера. Is this for real? Christian Avasarala. It's been a long time. Elena, it's been a few years. Years? Come on. You remember the last time we saw each other.
Of course, that was a wonderful day we had together. At the ambassador's funeral? Fuck. It had its moments, I guess, but wonderful. You've always been a funny one, Christian. Listen, I need a favor. Name it. The security reorganization that Undersecretary is proposing. It needs to die a quick death on the assembly floor. And you need my vote. Can I count on you? You may. But only if the proposed water tower in Shepherd Complex never moves forward. Oh, you're not a supporter of the project? I'm not a supporter of handing Dunning another fucking victory to pad her resume for committee assignments. I see. I knew you would. Gotta run. Good luck today, Christian. Водонапорную башню не хотят они, да? Так, ладно. Ну, с космопортами понятно. Avasarala. Okoro, I've heard that you're undecided on the security reorganization. Only because I knew you'd show up here eventually. I know we've had our disagreements in the past, but your support in this vote is crucial. How crucial? Enough for me to be here kissing your ass, when I should be in New York getting a manicure. So I can give you the vote, but I'll need something in return. Don't keep me in suspense. We're getting a lot of flack from the wealthier tiers of the Earth admin zones. Too many private regulations over spaceport licensing. You're joking? They want the UN Accountability Office to deregulate private spaceports. Наоборот. And they're fine with higher taxes, if that's what gets it done. Very well. I will get back to you. I'm sure you will. But only when your back's against the wall. Does she think I do this to make friends? Так, это за то, что... Так, это против аэропортов, это за аэропорты. Это за против башни, это, наверное, будет за башню. Интересно. Надо вот финансиста этого привлечь. This is a surprise. To what do I owe the honor? This is about the vote to reorganize the Security Council. Ah, I see. Well, Jeffrey Mendez is a spiteful worm, and any motion he champions is certainly one I will vote against. So I have your support? If you make me one promise. Что еще тебе пообещать? I'm afraid I can't make you any promises, Director Singh. Smart. As of now, I will vote with you against the reorganization. However, whatever happens in negotiations, you cannot raise taxes. If you plan a tax hike of any kind, you will be calling Mendez Sir before the week is out. Do you understand? Налоги, да? A more powerful Jeffrey Mendez is something nobody wants. True, but power abhors a vacuum. If Mendez is stopped, who will step in to take his place? You? I understand the situation, and I will make this work. I appreciate the call, Madam Undersecretary. Good luck. Да, блин. Все противоположно, хоть нам надо 3 This is голоса. Deputy Governor Dunning. Natalie is Christian. I should have known. How are you, my friend? And what about your husband and those delightful children? Chris, if I thought you gave a shit about my family, we'd both be in a different line of work. Now, what do you need? It's the Security Council vote. Can I count on you to reject the reorganization under Mendez? I like you, Chris. But not enough for charity. Meaning? Shepherd Complex has a faulty filtration system, and it needs updating. But the funds are never there. See that Shepherd gets its new water tower, and I'll support you. I'll see what I can do. Это за You're башню. Christian Avasarala. I expect a lot more than that. I've captured the findings from your conversations with the delegates. You can review and prepare your policy decisions when ready. Very good. I'll meet you at your station. Так, это губернатор. Луны. Новая напорная башня. Допустим. Не повышать налоги. Против закона регулирования.
Против закона. Мастерсон. Отказаться от новой. Но это мимо, эти двое мимо тогда пойдут сейчас. Так, Церера. Старший руководитель ППО Церера. Да. Лидер меньшинства. Ну, значит, надо на Вайса, Синха и Даннинга рассчитывать. Вот этих трех. Даннинг, Синх и Вайс. Я не знаю, имеет ли смысл медитировать еще тут. Так, во-первых, мы здесь уже были, да? I love being reminded of all the beautiful places I can't visit. Давай сейчас посмотрим, что тут можно сделать. О сыне, наверное. Protect Chernobyl from danger. Так, Мендес. Give me the wisdom to get around that prick, Mendes. Get Crusoe to listen to reason. Give him enough wisdom or enough fear of what I'll do to him. Protect my husband, who I need far more than I want him to know. Так, давай еще раз проверим. Кого мы поддерживаем? I finished all my messages. Так, поддерживаем Даннинга, Синха и Вайса. Даннинг, Синх, Вайс. Попробуем. Let's figure out which policies I support to get the vote locked in. I have the summary for you to review. Так. Ну, это мы уже знаем все. Так. Повышение против поднятия. Singh is a single-issue voter, no new taxes. Got it. Так, космодромы. За дерегуляцию. Let's give Earth rich idiots even less oversight. Yes, Блин, я же on наоборот deregulation. хотел, блин. Understood. Черт. Так и не понял. Против за, блин. Let's give Dunning her water tower. Okay. Ну и что дальше? Madam, according to my calculations, these policy decisions will not get you the votes you need. God damn it. Let's try again. Ну потому что я не туда нажал, блин, Madam, получилось. if you vote not to raise taxes, Wise is right. Earth's wealthy don't need fewer regulations. excellent. Против поднятия. Singh is a single-issue voter, no new taxes. За постройку. Let's give Dunning her water tower. Ну что дальше? Okay. Madam, according to my calculations, Опять нет. these policy decisions will not get you the votes you need. God damn it. Let's try again. Ну интересное кино. Water tower is especially contentious. Perhaps you should reassess your vote. I'm reassessing many things right now.
such as my will to live. Okoro and Wise are both fine with increased taxes and will need the funds. Noted. Против. Wise is right. Earth's wealthy don't need fewer regulations. Excellent. Мне казалось, я все правильно сделал, блядь. Let's give Dunning her water tower. Okay. Ну и что, опять не так? Madam, according to my Опять не так, calculations, блин. Ну these что, башню policy отменить, decisions что will ли? not get you the votes you need. God damn it. Let's try again. Да блин, задолбали они. Perhaps we should examine your stance on raising taxes. Perhaps we should examine your stance on fucking torturing me? Wise is right. Earth's wealthy don't need fewer regulations. Excellent. Ну, против я был, всегда против теперь. Теперь опять против. Singh is a single-issue voter, no new taxes. Got it. Давай против постройки I башни. need Masterson's vote, and she's not wrong about the water tower. It will have to wait. Ну что Sounds good. теперь? Madam, according Опять to my не calculations, получается, these блин. policy decisions will not get you the votes you need. God damn it. Let's try again. Да вы задолбали, ребята. Deregulation is a hot button issue. Perhaps you'd receive more support by changing your vote. Let's give Earth's rich idiots even less oversight. Yes on deregulation. Understood. Против Singh поднять. is a single-issue voter, no new taxes. Got it. Ой, ну, против постройки, хорошо, против постройки. I need Masterson's vote, and she's not Мне wrong about казалось, the у нас water все tower. правильно, блин. Но мы гадаем на кофейной гуще, Sounds получилось. good. Let Oh. me double check these tallies. Congratulations, Madam Deputy. This should secure you the votes. I'll send along your policy commitments to the 5 delegates. Thank fuck. Of course, none of that will matter if I'm not there to cast the deciding vote. I've requested a postponement to the session. In lieu of that, you can always connect in remotely, now that the power's restored. I'm not banking on it. Keep pressing them. Я так и не понял причин, ну ладно. Опять приготовить напитки. Ну пойдем. Am I ready for a break? Or is there more to do? А какие дела-то все вроде. Какие еще дела у нас остались? Вроде бы больше никаких дел. Проверить почту можно еще раз. Madam Undersecretary, full power has been restored to the compound. That's the good news. But the Security Council still hasn't responded to our request to postpone the vote. No matter. So long as the trains are running, I will be there to see the look on Mendes' face when I end this farce. Very good. I'll prepare for your imminent arrival. When you're ready. Security breach. Security What breach. now? Security breach. Lockdown protocols, Archangel. Move, move, move. Ma'am, this is Private Sharp. I know who the fuck this is. Who the fuck else locked me in this prison? It was for your own safety. There's been a security breach in the compound, ma'am. Stop calling me that, you hick. I am Deputy Undersecretary in the United Nations, not your country grandmother. Yes, Deputy Undersecretary. I'm sorry.
We're conducting our sweep now, and we will have the site secure as soon as possible. I can't wait for soon. The vote is happening now. That's the whole point of all this. Sharp, this is your last chance. Obey my orders and let me out of here now, or deal with the consequences. I'm so sorry, ma'am. The consequences are immaterial. I have my orders and must see them through. Yes, motherfucking soldier you are. Dismissed, Private. You'll never know when you'll need to light some incense, or the occasional contraband cigarette. This might come in handy. Так, ну мы торопимся на заседание, поэтому тут надо все проверить. Так, датчик дыма. I guess it wouldn't be a safe room without a smoke alarm. Да что такое, блин? Nishan even thought to personalize the safe room. Sometimes that boy scares me. Так, а можно мне куда-то двинуться, блин? Не было вот такого. Так, Будду я не буду смотреть. At least my prison can smell nice. Не, медитировать я точно некогда, блин. At least my prison can smell nice. Так, не понял. Так, что-то здесь как-то... А, вот. Where there's smoke, there's fire alarm. Come on. Fuck me. It's real? Deputy Undersecretary, are you alright? Nishan. Nishan, you scared the shit out of me. What's wrong with your screen? Poor reception, reinforced walls. We can't connect to the boat from in here. What the fuck is your plan then? I don't know. I'm so sorry. Don't apologize. Just blow. Blow! Ma'am? What's happening? I'm coming in. What is this? Where's the Deputy Undersecretary? Enjoy the R&R, Private. You've earned it. Ma'am! Let me out! Nishan? Linking you into the session now. If that's all the arguments, we will convene the vote. All those in favor. Excuse me, counselors. I have the Deputy Undersecretary. Madam, whenever you're ready. Counselors, I apologize for my tardiness. I have been enjoying the Secretary General's underground hospitality today. We all want to increase security in the belt, but this vote will not accomplish it. The measure is a political maneuver. Undersecretary Mendez has no experience in the belt, and putting him in charge is a dangerous overreach. Counselors, my son is stationed on Callisto.
No one wants to de-escalate tensions in the belt more than me. But this motion will only lead to more chaos. Thank you, Madam Avasarala. We'll convene the vote then. All those in favor? All opposed? The motion has failed 67 to 66. Security in the belt will remain under the jurisdiction of the Deputy Undersecretary. Thank you, everyone. Meeting adjourned. One last thing, Secretary. I would like to put on the record my personal commendation of one Private Sharp. For remaining steadfast to his post in the face of tremendous obstinacy by yours truly. He's an exemplary soldier, and I see a bright future for him after today. Your commendation has been added to the record. Meeting adjourned. The security protocols are lifted. Ma'am, I don't know what to say. Thank God. Now, get the hell out of my office. Ma'am? Yes, ma'am. Your office? I rather like the sound of that. Опять сыграть. Еще раз сыграть в шахматы. My dear, don't worry about Shanapal. He has found a woman who sees what a wonderful man he is. The rest will sort itself out. But it's not just our headstrong son. I can hear it in your voice. The weight of the world is on your shoulders. What else is troubling you? Atlas had it easy. He only had one planet to worry about. You know how it is. The entire solar system intent on destroying itself, and a bunch of soldiers and politicians intent on letting it. I kept things from falling apart, at least for one more day. I tell you the rest over dinner. Should I mess with all the SG's screen settings before he gets back from Luna? Does that count as treason? Так, что у нас тут? Так, господа заместитель попросил своего связного ВОН поискать какую-либо информацию о недавних переписках Чаранпала, что ему удалось найти Нишан. Так, я написал тебе поэму. Моя любовь, моя судьба прелестная, моя краса, прошу, найди свой дом в моем сердце навсегда, спасибо. Только честно, сколько она ужасна. Неплохо, только надо будет порепетировать чутка, прежде чем поведу знакомить тебя с моей мамой. Ага, твои родители найдут еще много чего, кроме моего астерского, за что меня можно не взлюбить. Не переживай, звездочка, мы что-нибудь придумаем. Перехватили, да? Понятно. Что, поговорить с Мендесом? Jeffrey, what an exciting vote that was. Indeed. How wonderful that you were able to make it after all. I've been meaning to tell you. An ambassador position has just opened up on one of Neptune's moons. It occurs to me that someone with your ambition would be a perfect candidate. You wouldn't actually create a brand new ambassador position just to send me to the ass end of the solar system? You sabotaged UN security to keep me from attending a vote. I could arrest you for treason, or I could put your ingenuity to good use. Enjoy the trip. I hear Titan is lovely this time of year. Now, wait just a minute.
Madam Avasarala, I've received your message. I don't appreciate the regrettable moments of my past entering the conversation. And I urge you to remember that enemies can be made on both sides of the line. We have not engaged with the Ramses II, and I've just received word that they are beginning to course correct. I am not at all convinced that we've done the right thing, and I will be saying as much in my incident report. We have avoided an outright conflict today, but the MCRN saw us flinch. I can only hope it won't lead to further provocation. Cusco out. Admiral Cusco, thank you for sharing the good news. I know you didn't agree with my orders, and your loyalty in the face of adversity will be remembered. The MCRN won't be so bold as to escalate after we saw through their ruse. This was a victory, Admiral. Try to enjoy it. We get them so rarely. Madam Avasarala, I've received your message. I don't appreciate the regrettable moments of my past entering the conversation. And I urge you to remember that enemies can be made on both sides of the line. We have not engaged with the Ramses II, and I've just received word that they are beginning to course correct. I am not at all convinced that we've done the right thing, and I will be saying as much in my incident report. We have avoided an outright conflict today, but the MCRN saw us flinch. I can only hope it won't lead to further provocation. Cusco out. Так что нам делать? Покинуть? Что нам еще здесь можно заняться? Покинуть офис. Куда нам его покинуть? Видимо, туда. Такая-то что у нас тут лежит? Стакан разбитый. I could clean this up, but that would eliminate any chance of the Secretary General sleeping on it and landing on his face. Madam Undersecretary? Yes, Nathan. You know, I feel strangely sentimental about you in this drone. I worry that you in the flesh again may be something of a letdown. Madam, it's news from Callisto, and it's not good. Show me. Although all reports have yet to be verified, it has been confirmed that a significant, violent uprising has occurred on the shared MCR-UN moon station of Callisto. In what the UN is calling the Callisto Insurrection, Martian-backed laborers in the shipyards of Callisto turned on UN peacekeepers in what is believed to have been a coordinated attack. My God. While tensions have been mounting in the region for some days, the exact purpose of the attacks and any possible coordination with Mars remain unknown. The Martian Congressional Republic has yet to issue a statement. And just in, we have learned that UN Marines are being deployed and are being met with fierce resistance at the station. We are also told that some military officials now believe that a portion of the uprisers may be OPA operatives posing as shipyard workers. It's a message from your son. Listen, I haven't heard back from you yet, and I can't talk long, but I didn't want to go into a mission the way we left things. Madam Undersecretary. I want to thank you for believing in me. I know we don't always agree, but I'm still grateful for your support and even your advice. Sometimes. Christian, they've released the official list of casualties. I didn't want to enlist, but maybe you were right to twist my arm. I've learned a lot out here. I even met someone really special. So, thank you. I love you, Mom.
I'll call you again soon. Печальный финал. Wait. Who is this? You don't know me. My name is Christian Avasarala. I'm Sharnapo's mother. And you must be Marie. Ну что ж, закончили мы прохождение этой новеллы. По-моему, все очень здорово. Рекомендую. Ну и будем заканчивать, я думаю. Перепроходить я, наверное, не буду ее. Оставим все как есть. Спасибо всем, кто будет это смотреть. И всем пока. До новых встреч в других прохождениях.